Dear friends, welcome to AI's American English Center. American English Pronunciation Part 5. We have come here to the video number 27. ED endings. What does the suffix ED means? ED goes in for past tense. ED goes with the past participle. How do you pronounce ED? ED is pronounced as ed, id. Right, three pronunciation comes with ed. One pronunciation is id, id. Second pronunciation is ed, a. And third pronunciation is t, t. Right. So after a verb ends with t or d, a verb ends with the t or d. For example, what? T. Any word ending with the T as a verb, can you tell me? Rest, right? You add ed. He rested or rested. You have to add rested, right? Rested. Word ending with the D, any verb. Any word ending with the D, any verb. Shout, shouted, id. But T endings, D endings, you also have to pronounce by saying id. Other voiced consonants. What are the voiced consonants? Word ending with the M. Dream. What is the past tense? Dreamed. R. Word ending with R. Any verb ending with R? Any verb ending with R? Where, for example, or word ending with E, V, lived, ed. Word ending with unvoiced consonant P, you add ed. Ed is pronounced as T. Stop, stopped. So, id ending, ed ending and T ending. Verb ending with D or T, when you add ed, ed is pronounced as id. With voice constant like M, N, R, V, then you add ed, ed is pronounced as id. Verb ending with unvoiced constant like a P or K or T, ed is pronounced as T. You got it? So, one partner says sentence A or B, the other partner says the other sentence. Monitor your word and your partner's pronunciation. For example, first partner says, I dreamed about a trip. Is it dreamed or dreamed? M is voice constant, so ed is pronounced as ed. Id. I dreamed about a trip. I dream about a trip. This is the present tense, past tense. I dream about a trip. I dreamed about a trip. They live in a small house. They lived in a small house. That do should have a separate syllable. They love a cat. They loved a cat. Loved. Ed. I want a pound of apples. I wanted. Id pronunciation. Why? Verb ending with the T. Ed becomes id. I wanted a pound of apple. We volunteer at the shelter. Volunteer. And what is the past tense? We volunteered at the shelter. You have to add ed. Ed is pronounced as ed. I print all the documents. What is this? I print id. Not ed. Id. Why? T is unvoiced. So I printed all the documents. Id. I printed. We exercise at the Y. We exercised at the Y. Ed is pronounced because after A, I, O, U, S comes, S is equal to Z. So after Z, Ed comes, Ed is pronounced as Ed. I believe it all. I believed at all. So join the chorus is a chorus. I walked up the stairs. How do you say walked? I walked. T pronunciation should come. Why? All T pronunciation. Why? K is unvoiced, P is unvoiced, SH is unvoiced, P is unvoiced. So T pronunciation should be given. I walked up the stairs. I stopped at the door. I pushed at the bell. I stamped on the floor. Stamped.
t sound should come. Why? All are unvoiced. She peeked through the crack and switched on the light. She stared. For this also you have to go in for T because K is unvoiced. T because CH is unvoiced. R you have to go in for ED sound because R is voiced. Here is also ED sound because after I S comes, S is going in for Z sound. Glance, glanced. Okay, this is glanced. It is T sound. Hoped, T sound. Changed, it is ED sound. Pulled, it is ED sound because L is voiced. Opened, ED sound. Paused, ED sound. Asked, this is T sound because K is unvoiced. Dreamed, ED sound. M is voiced. Vanished, vanished, it is T sound. Imagined, it is ED sound. So this is what after unvoiced ED comes, ED pronounced as T. After voiced ED comes, ED pronounced as ED. I walked up the stairs, I stopped at the door, I pushed on the bell, I stamped on the floor, she picked through the crack and switched on the light. She stared at my bag, ED sound. I surprised at the sight. I glanced at her face. I hoped she could see that although I had changed, it really was me. She pulled at the knob. The door opened wide. All ED sounds. She paused and she smiled and she asked T sound, me inside. I dreamed of this moment, all regrets vanished. T sound fast. We imagined the future, reunited at last. And she smiled, right? So go for a chorus once again. I walked up the stairs, I stopped at the door, I pushed on the bell, I stamped on the floor. She peeked through the crack and switched on the light. She stared at my bag, surprised at the sight. I glanced at her face. I hoped she could see that although I had changed, it really was me. She pulled on the knob. The door opened wide. She paused and she smiled and she asked me inside. I dreamed of this moment. All regrets vanished fast. We imagined the future, reunited at last. Reunited. So word ends with a T. You got it, sir? Are you clear? So I request you gentlemen to come forward and just say all the ED, ID and T endings and the loss, and you can say next you be ready. I dreamed about a trip. 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 They live in a small house. They lived in a small house. They love a cat. They loved a cat. I want a pound of apples. I wanted a pound of apples. We volunteer at the shelter. We volunteered at the shelter. I print all the documents. I printed all the documents. We exercised at the Y. We exercised at the Y. I believe it all. I believed it all. I walked up the stair. I stopped at the door. I pushed on the bell. I stamped on the floor. She peeked through the crack and switched on the light. She stared at my back, surprised at the sight. I glanced at her face. I hoped she could see that although I had changed, it really was me. She pulled at the knob. The door opened wide. She paused and she smiled and she asked me inside. I had a dream of this moment. All records vanished fast. We imagined the future, reunited at last. Thank you. I dream about a trip. I dreamed about a trip. They live in a small house. They lived in a small house. They love a cat. They loved a cat. I want a pound of apples. Pound of apples. I wanted a pound of apples. Come here and turn the side. We volunteer at the shelter. We volunteered at the shelter. I print all the documents. I printed all the documents.
We exercise at the Y. We exercised at the Y. I believe it all. I believed it all. I walked up the stairs. I stopped at the door. I pushed on the bell. I stamped on the floor. She peeked through the crack and switched on the light. She stared at my bag, surprised at the sight. Glanced at her face. I hoped she could see that although I had changed, it really was me. She pulled at the knob. The door opened wide. She paused and she smiled and she asked me inside. I had dreamt of this moment. All regrets vanished fast. We imagined the future, reunited at last. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த வீடியோ நம்பர் 27. ஈடி என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பின்னொட்டு. ஒரு வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி ஈடி வந்துட்டா ஒன்று அது பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்கணும். பாஸ்ட் டென்ஸ்னா என்ன, முடிஞ்சு போச்சு. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக இருக்கணும், இறந்த காலம் எச்சமாக இருக்க வேண்டும். அந்த ஈடி உச்சரிப்பை ஈடி இட்டுன்னு சொல்கிறோம், இல்லை ஐடி இட்டுன்னு சொல்கிறோம். எட்டு இட்டு அல்லது டி என்று சொல்கிறோம். அப்போ வார்த்தைகள் எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா, எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, சத்தம் வராத மெய்யெழுத்துன்னு இருக்குது. சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கு பின்னாடி ஈடி வந்துட்டா ஈடியை எட்டுன்னு உச்சரிக்க வேண்டும். சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து என்ன, எம்மு, பிஇ, டிஇ, ஆறு, எல்லு. இதுக்கு பின்னாடி ஈடி வந்தால் ஈடியை எட்டுன்னு உச்சரிக்க வேண்டும். சத்தம் வராத மெய்யெழுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கே, பி, இவைகளுக்கு பின்னாடி ஈடி வந்தால் ஈடியை டு என்று உச்சரிக்க வேண்டும். ஆனால் அதே மாதிரி ஒரு வினைச்சொல் டீயில் முடிஞ்சாலும் அல்லது டியில் முடிந்தாலும் அதுக்கு ஈடி சேர்க்கிற பொழுது ஈடி இட்டு, ஐடி இட்டு என்று சொல்ல வேண்டும். எட்டு இட்டு டி, இதுதான் 3 உச்சரிப்புகள். இங்கே ஐ ட்ரீம்ட் அபவுட் ஏ ட்ரிப், நல்லா நினச்சிங்க. ஐ ட்ரீம் அபவுட் ஏ ட்ரிப்னா எனக்கு கனவு காண்கிறேன் ஒரு ட்ரிப்பை பற்றி. இந்த எம்முக்கு பின்னாடி ஈடி சேர்க்கிற பொழுது ஈடியாக எட்டு வேண்டும். ஏனென்று பார்த்தா எம் வந்து சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, அது மூக்கு வழியாக வரக்கூடிய ஒரு சத்தம். மே என்று சொல்கிறோம். ட்ரீம், ஐ ட்ரீம்ட் அபவுட் இட், ட்ரீம்டு இட் என்று சொல்ல வேண்டும். they live in a small house, they lived இட். ஏன் இட்டுன்னு சொல்றீங்க? வி வந்து சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து என்று சொல்கிறோம், தொண்டை அதிர்கிறது. ஆக வி lived என்று சொல்கிறோம். they love a cat, they loved a cat, loved ஈடி வருது. ஐ வாண்ட் எ பவுண்ட் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ், ஒரு பவுண்ட் ஆப்பிள் வேணும் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது டீயில் முடிகிறது. ஆக நீங்கள் ஐடி சத்தம் வர வேண்டும். இங்கே ஐடி சத்தம் வர வேண்டும். இங்கே ஈடி சத்தம் வருகிறது, இங்கே ஈடி சத்தம் வருகிறது, இங்கே ஈடி சத்தம் வருகிறது, இங்கே டி சத்தம் வருகிறது. ஏனென்றால் டீக்கு பிறகு ஈடி வருகிற பொழுது ஈடி டீயாக உச்சரிக்கிறது. ஐ வாண்டட் எ பவுண்ட் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ். அடுத்ததாக we volunteer at the shelter. நாங்களாக வாலண்டியர் என்றால் என்ன? அங்கே தங்குமிடத்திற்கு நாங்களாக விரும்பி சென்றோம். we volunteered at the shelter. ஈடி ஆறு வந்து வாய்ஸ்டு. ஐ பிரிண்ட் ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ், நான் பிரிண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். இது ஈடி உச்சரிப்பு. இங்கே டி இருக்கிறதுனால இது டி, வெறும் டி உச்சரிப்பு ஈடி. ஐ பிரிண்டட் ஆல் தி டாக்குமெண்ட்ஸ். வி எக்ஸசைஸ் அட் த வை, வி எக்ஸசைஸ்டு. ஏன்னா எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் ஐக்கு அப்புறம் எஸ் வருகிறது, அதனால எஸ் ஜெட்டாக மாறுகிறது. ஜெட்டு சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. ஆக ஈடி சேர்த்துக்கிறீங்க. ஐ பிலீவ் இட் ஆல், ஐ பிலீவ்டு அட் ஆல். ஸோ இது அடுத்தது கோரஸ். ஐ வாக்ட் up the stairs, T sound. I stopped at the door. I pushed on the bell. I stamped on the floor. ஆக படிக்கட்டிலே நடந்தேன், கதவுக்கு பக்கம் நின்றேன், அந்த பெல்லை அழுத்தினேன். I stamped on the floor. தரையை மிதித்தேன். She peeked through the crack. அதாவது என்னுடைய காதலி அந்த கதவு லைட்டாக திறந்து அது ஓட்டை வழியாக பார்க்கிறாள். And switched on the light. லைட் ஆன் பண்ணுகிறாள். ஷீ ஸ்டேர்ட் அட் மை பேக். என்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பையை பார்த்து மறைக்கிறாள். சர்ப்ரைஸ்ட் அட் த சைட். ஆச்சரியப்பட்டால் நான் திரும்பி வந்து விட்டேன் என்று. ஐ கிளான்ஸ்ட் அட் அ ஃபேஸ். அவள் முகத்தை பார்த்தேன். ஐ ஹோப் ஷீ குட் சி. என் முகத்தை அவளால் பார்க்க முடியும் என்று நினைத்தேன். தட் ஆல்தோ ஹேட் சேஞ்ச். நான் ஆள் மாறிட்டேன், முதல் மாதிரி இல்லை. It really was me. நான் தான் அது உண்மையாகவே. She pulled at the knob. அவ கதவை திறந்தா. The door opened wide. கதவு திறந்தது. She paused and she smiled. அவள் கொஞ்சம் நின்று என்னை பார்த்து புன்னகைத்தாள். And she asked
இன்சைட் உள்ள வாருங்கள் என்று சொன்னால், I had dreamed of this moment, இந்த நொடி பொழுதுக்காகத்தான் காத்து கொண்டிருந்தேன். All regrets vanished fast, எங்களுக்குள்ள இருந்த மனக்கசப்பு மறைந்து விட்டது. We imagined the future, நாங்கள் 2 பேரும் எதிர்காலத்தை கற்பனை பண்ணினோம். Reunited at last, கணவனும் மனைவியும் நாங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்தோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I walked up the stairs, T sound. I stopped at the door. I pushed on the bell. I stamped on the floor, T sound. She peeked through the crack and switched on the light. She stared at my bag, surprised at the sight. I glanced at her face. I hoped she could see that although I had changed, it really was me. She pulled at the knob. The door opened wide. She paused and she smiled and she asked me inside. I dreamed of this moment. All regrets vanished fast. We imagined the future, reunited at last. Hope you are able to get it. Thank you very much.